Nur echt chirurgen, sagt mein Bruder laut genug, damit die gesamt Aussichtsplattform hören konnt. Kein kleinen Mädchen die Doktor spielen. Der Raum brach nicht in Gellechteros, why is ein Film glauben Mädchen wued. Is war schlimmer als das, is word still. Dies besonder Art von Ruhe, in der 30 Ludele auf ihr Schuh starren, denkbar, das sei nicht des Stehen, wo ich steh. Mein Vater, Chefarzt der Chirurgie am Meridian Medical Center, stand mit verschrunkten Armen am Köpfen des Konferenztisches und sagt absolut nichts. Sein Schweigen war sen eigen Sprach, und ich hat is mein ganzes Leben lang fließen gesprochen. Ich war 29 Jahre alt. Ich hat mein Klass als Klassenbester von Johns Hopkins abgeschlossen. Ich hat mein Neurochirurgische Facharztausbildung in 6 Stat in 7 Jahren abgeschlossen. Und ich stand in dem Krankenhaus, das mein Großvater gebaut hat, und in der Abteilung, die mein Vater leidet. Von meinem älteren Bruder, einem Mann, der zweimal sen Board-Zertifizierung nicht bestanden hat, word gesagt, dass ich dort nicht hingehör. Ich heb mein Map abgeholt. Ich richtet meinen weißen Kittel jerkt an Ging hinaus. Ich weint nicht, bis ich das Parkhaus erreicht. Und selbst dann heb ich mir nur 90 Sekunden Zeit gelassen. Ich hat vor langer Zeit gelernt, das Trauer, why alls andir in der Welt meines Vaters, Jepplen und einstimmt werden must. Mein Name ist Dr. Sloan Mercer und so bin ich verschwunden und was in dem Tag passiert ist, in dem sei bemerkten, dass ich weg war. Mein Vater bought Meridian 1987 aus einer einzigen Aussuite. Als ich geboren word, war is ein regionals Traumazentrum. Als ich mein Medizin-Studium abschloss, war is ein der bestenden neurochirurgischen Abteilungen des Lands. Mein Vater ließ keinen Tag vergehen, und jeden in Herweit deren zu erinnern. War kein grossamer Mann, why berswitcht grossam sind. War grossam, why ein Gletscher grossam ist. Langsam, kalt und absolut sicher ist is des wichtigst im Raum. Der Name meines Bruders ist Connor. Connor ist 4 Jahre älter als ich. Bracheltrig, charmant in der Art, why is bei Menschen funktioniert, die nicht genau aufpassen. Passt bei seinem zweiten Versuch in die Neurochirurgie. Mein Vater hat niemandem vom ersten Versuch erzählt. Als ich bei meinem ersten Versuch übereinstimmt, sagt mein Vater, Gott, jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Sagt is genauso, why is einem Bewohner gesagt het, den nie getroffen hat. Ich heb 3 Jahre als Obrarzt bei Peridian verbracht. 3 Jahre vor allen anderen ankommen, und nach allen anderen gehen. 3 Jahre nach der Übernahme der Komplexen, versurgerten die anderen anwesenden. Die in einem Dienstag 2 Uhr morgens durchkamen. 3 Jahre lang heb ich beobachtet, why mein Vater Connor bei großen Runden als die Zukunft dieser Abteilung vorstellt, während ich zu Fuss entfernt stand. Was mein Vater nicht wusst, was fast niemand bei Bidian wusst, war, dass ich in diesen 3 Jahren etwas anders gemacht hat. Etwas stills, etwas, des keinen Platz auf meinem Krankenhausweis oder meiner offiziellen Akt hat. Ich hat mit Dr. Raymond Ashb zusammengearbeitet. Dr. Ashb war 71 Jahre alt, halb pensioniert und galt weithin als der wichtigst lebend Neurochirurg. Hat kein Social Media Präsenz. Nahm nicht in Konferenzen teil, fotografiert zu werden. Hat die letzten Jahr damit verbracht, in einem chirurgischen Kartierungsprotokoll für inoperable Hirnstumtumoren zu arbeiten, die Art von Fällen, die an der Chirurgien mit Broschüren über Palliativmedizin nach Haus skickten. Ich hat 3 Jahre über ein Kalt E-Mail 11:30 Uhr nachts per E-Mail geskickt und ein Papier beigefügt, das ich in meiner Freizeit über mikrovaskuläre Decompressionstechniken geschrieben hat, von denen ich glaubt, dass sie für sen Arbeit angepasst werden könnten. Ich heb kein Antwort erwartet. Antwortet in 4 Stunden. Sagt, sei haben recht mit der Schiffsrotation. Wann kannst du nach Boston kommen? Ich bin in meinen freien Tagen nach Boston gefahren. Ich wohnt in einem billigen Hotel in der Nähe der Universität und arbeitet mit Dr. Ashb in einem Forschungslabor, das nach altem Kaffee und trocken abwischbaren Markern rock. Wir haben is niemandem erzählt. Dr. Heit Ashb war von Nader aus Privat und Zuver von Institutionen verbrannt worden, die Versichen,
Anerkennung für sen Arbeit zu fordern. Ich war private, while ich in einem Haus aufgewachsen war, in dem alles, was dir wichtig war, zum Zielwort. Wir nannten unser Protokolmeridian-Method nicht nach dem Krankenhaus meines Vaters, sondern nach dem Konzept einer Mittellinie, einem Gleichgewichtspunkt. Das war mein Vorschlag. Dr. Asp hat gelegt und gesagt, sei sind sentimental für einen Ingenieur. Damit war ich einverstanden. Zurück im Krankenhaus wird es immer schlimmer. Connor hat meinen Vater gedrängt, ihm die Neurochirurgie Suite der Abteilung zu geben, ein $12 Million System, das Krankenhaus gerät erwerben hat. Die Suite wird für genau die Art von Filigraner, hochpräziser Arbeit gebaut, für die unser Meridian Method entwickelt wird. Connor wollte das Gesicht davon sehen. Mein Vater war geneigt zu stimmen. Am Morgen des Vorfalls, dem auf der Aussichtsplattform, sollt ich meinen Fall für die Leitung des ersten komplexen Verfahrens der Robotersuit vorstellen. Ein 17-jähriges Mädchen namens Maya hat einen Hirnstumtumor, der von wir anderen Krankenhäusern als inoperabel eingestuft worden war. Ihre Mutter war aus Tennessee gefahren, sie zu bringen. Ich hat jeden Scan überprüft. Ich hat in dieser Watch zweimal mit Dr. Ashby gesprochen. Ich glaubt, wir könnten ihr helfen. Connor kam 11 Minuten zu spät in den Konferenzraum, schenkt sich Kaffee ein und bever ich mein Map öffnen konnt, sagt in den Raum. Nur echt Chirurgen kein kleinen Mädchen die Doktor spielen. Mein Vater sagt nichts. Ich bin Gegenteil. Ich fuhr nach Haus, setzt mich in meinen Küchentisch und datscht lang nach. Nicht über meinen Bruder, nicht einmal über Maya, obwohl sei mir nie fern war. Ich datscht über die Wall nach, die wie ein Verschlossen Tour vor mir saß und darüber, ob ich endlich bereit war, den Schlüssel zu benutzen, den ich seit 3 Jahren bei mir hat. Ich heb Dr. Ashby angerufen. Ich denk, es ist Zeit, sagt ich. Schwieg einen Moment lang. Dann sagt ich werd ein paar Anrufmädchen. Ich reicht am nächsten Morgen mein Kündigung vom Meridian Medical Center ein. Ich heb 30 Tage vorher Bescheid gegeben. Ich heb mein Grund nicht erklärt. Mein Vater hat mich einmal angerufen. Sagt, das ist ein Überreaction. Ich sagt, hab einen guten Tag. Und ich heb den Anruf beendet. Während dieser 30 Tage bin ich immer noch aufgetaucht. Ich heb immer noch die 2 Uhrzeiten genommen. Ich heb immer noch die 2 Uhrzeiten genommen. Ich rundiet immer noch jeden Patient ab, auf des sen act mein Name stand. Was ich nicht getten heb, war en treffen teilzunehmen, bei denen Connor warpresenteren oder irgendwelche Bendessen, bei denen mein Vater aufhielt. Ich heb mein Arbeit getten. Ich heb mein Mädchen gemacht. Ich verabschiedet mich von den Leuten, die sei verdient hatten, und wartet. An meinem letzten Tag hielt mich Mias Mutter auf dem Flur vor der Kinderneurologie an. Maya war Connors Dienst zugewiesen worden. Ihre Operation war zweimal geplant und verskoben worden. Ihre Mutter sah eine Frau an, die so lang höflich gewissen war, dass ihr Gesicht vergessen hat, aufzuhören. Dr. Mercer sagt sei können sei urgent etwas tun. Ich sah sei einen langen Moment lang an. Ich sagt, ich werd dir einen Namen und ein Nummer geben. Wenn sei ein zweit Meinung wünschen, rufen sei noch hüten. Ich gab ihr Dr. Ashbys direkten Draht. Ich verließ in diesem Abend des Meridian Medical Center, mich umzusehen. Ich fühlt mich nicht triumphierend. Ich spuet die besondere Erschöpfung von jemandem, der seit Jahren etwas Schweres in der Hand hält und es endlich abgelegt hat. Nicht weil sei aufgegeben haben, sondern weil sei einen besseren Ort gefunden haben, es zu tragen. 6 Wochen später war ich in Boston. Dr. Asp hat mir getten als nur Anruf zu tätigen. Stand in Kontakt mit der Leitung eines Instituts, eins der angesehensten neurologischen Forschungskrankenhäuser des Landes, das an eine Universität angeschlossen war, die meisten Menschen sofort erkennen würden. Sie hatten jemanden gesucht, der die klinische Umsetzung unseres Protokolls leitet. Nicht helfen, nicht unterstützen, führen. Ich bin in eine Untermietwohnung in der Nähe der Universität gesitzen. Ich hatte einen Koffer, ein Schachtel mit Leihbüchern und ein sehr klares Gespür davor, was ich tat und warum.
Die Arbeit bei Hardgrove war anders als alls, was ich bei Meridian erlebt hat. Die Lut fragten nach meiner Meinung, weil sie es wollten, nicht weil des Verfahren es erfordert. Bewohner kamen mit Fragen zu mir und blieben für des Gespräch. Ich appariert 3 Tage die Watch und verbracht die anderen beiden mit Forschung und Ausbildung. Maya hat Dr. Dicht Ashbys Nummer am selben Nachmittag angerufen, als ich sei ihre Mutter gab. Hat ihren Fall direkt in mich verwissen. Ich hat ihre Bilder auf meinem Laptop in der Untermietwohnung überprüft und mit unseren Protokolldaten abgeglichen, und ich hat ihre Mutter innerhalb von 2 Stunden zurückgerufen. Ich sagt ihr, was ich für möglich hielt. Ich sagt ihr, was die Risiken wären. Kabe kein Versprechungen gemacht, weil echt Chirurgen kein Versprechungen Mädchen, sei Mädchen plen. Maya kam 6 Wochen nachdem ich dort angefangen hat zu ernten. Sei war 17 und lustig in der Art, why kinder sind, wenn sei lang krank wären. Ein bisschen dunkel, ein bisschen müd, vorsichtig behandelt zu werden. Sei erzählt mir während unserer propertiven Konsultation, dass wir Verskadin Chirurgen ihrer Hand tätschelten und ihr sagten, sei soll positiv bleiben. Sei sagt es, als ob die Wort schlecht schmeckten. Ich word dir nicht sagen, dass du positiv bleiben sollst. Ich sagt, ich word dir sagen, was wir tun werden und warum ich denk, dass es funktionieren wird. Sei sah mich ein Sekund lang und dann sagt sei, okay, ja, das ist besser. Ihre Operation dauert 11 Stunden und 40 Minuten. Ich word nicht so tun, als wäre es sauber oder einfach oder dass es kein Moment gab, in denen ich innehalten, mich nu kalibrieren und dem Protokoll über mein eigenen Instinkt vertrauen musst. Es gab einen Moment nach ungefähr 7 Stunden, in dem ich sicher war, dass ich die Jeffes Rotation falsch berechnet hat und ich hielt ungefähr 4 Sekunden lang sehr still und ging die Schritt in meinem Kopf zurück. Ich heb mich nicht gerät. Wir fuhren fort. Maya erwechten Genesung. Sei erkennt die Stimme ihrer Mutter. 3 Wochen später ging sie mit Kopfhörern durch die Flur, edgert sich über des Krankenhauses und plant, im Januar wieder zur Schule zu gehen. Ihre Mutter rief mich an als mein entlassen word. Sie hat nicht viel gesagt. Sie sagt, ich weiß nicht, why ich dir denken soll. Ich sagt, sie hat den schwierigen Teil gemacht, was war. Ich heb bei Meridian niemandem von Maya erzählt. Ich heb nichts gepostet. Ich ging wieder zur Arbeit. 3 Monate Virgingen. Dan begannen die Telefonate. Der erst kam von einem Journalisten einer medizinischen Fachzeitschrift. Sie hat von einem Protokoll gehört, des in Haro verwendet word, und wollt mehr wissen. Ich überwies sie an Dr. Ashb und des Haro Communications Office. 2 Wochen später lief ein Profil in der Publication. Es ging des Protokoll. Mein Name Erskine im dritten Absatz. Dr. Ashbys Name Erskine im ersten. Das war genau richtig. Der zweite Anruf kam von der American Association of Neurological Surgeons. Sie wollten wissen, ob ich die Meridian-Methode auf ihrer jährlichen Konferenz in Chicago vorstellen würde, einem Keynote-Slot, 35 Minuten plus Q und a rund 2 Chirurgen. Ich sagt ja. Der dritte Anruf kam von einer Nummer, die ich nicht kannt, einer Vorwahl von Chicago. Die Stimme am anderen Ende sagt, sein Name sei Dr. Warren Cole und sei der new President der ANS. Sagt, des Konferenzkomitee habe meinen Platz bereits bestätigt, aber wollt persönlich anrufen, weil die frühen Ergebnis unserer Protokoll befolgt hat und wollt, dass ich weiß, dass ich tat, macht ein Pause und ich merkt, dass sein Wort sorgfältig auswählt, wichtig. Ich denkt Nachdem ich aufgelegt hat, saß ich noch ein Weile in meinem Büro und schaut aus dem Fenster auf den Innenhof der Universität, wo Studenten mit ihren Rucksäcken und ihren Kaffeetassen hin und her gingen. Und ich dacht in den Konferenzraum meines Vaters und die still, die ein erfüllt hat, als mein Bruder sprach und wie ein Raum voller ausgebildeter ist ihr Schuhoberteil in diesem Moment sehr interessant gefunden hat. Ich war nicht wütend. Ich fühlt mich seltsam wie jemand, dem ein Antwort auf ein Frage gegeben worden war, die längst nicht mehr gestellt hat. Ich heb meinen Vater nicht angerufen. Ich heb Connor nicht angerufen. Mein Mutter hat mich angerufen. Sie riefen einem Dienstgebenden, was unjurenlich war.
Sei rief normalerweise Sonntags en, Kurs Anruf, Gesprech, die Sorgfältig in den Untiefen blieben. Aber sei rief an einem Dienstag und sei Klang anders. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Den Vater hat etwas gesehen, sagt sei, in einem Tagebuch den Name, in Ordnung. Ich sagt hat beim Abendessen nichts gesagt, aber hat es gesehen. Ich wartet. Connor ist bereit für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden der Abteilung. Sei sagt, die Überprüfung sei nächsten Monat. Ich sagt, ich wusst es. Eigentlich nicht, aber ich vermutet. Das is skan lange in Arbeit war. Ich sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Es gab ein Pause. Dan sagt mein Mutter sehr leise. Es könnt sein. Dr. Cole ist im Auswahlausschuss, Dr. Warren Cole, der Präsident des Neuen der mich 3 Wochen zuvor persönlich angerufen hat, mir mitzuteilen, dass mein Arbeit wichtig ist. Ich möchte hierer vorsichtig sein, weil ich das nicht geplant heb. Ich möchte das genau sagen. Ich heb keine Situation konstruiert, in der die Ambitionen meines Bruders mit meiner eigenen Sichtbarkeit kollidieren würden. Ich hat einfach mein Arbeit an die Welt in ihrem eigenen Tempo erledigt und aus ihren eigenen Gründen begonnen, Notiz zu nehmen. Aber ich werd nicht so tun, als hätt ich nichts gefühlt, als mein Mutter mir das sagt. Ich heb etwas gespürt. Etwas, das nicht gerade reich war, aber auch nicht ganz davon getrennt war. Etwas ruhiges und solids wie ein Fundament, das gegossen word. Die Konferenz fand in einem Donnerstag im November statt. Chicago im November ist kalt und flach und der Wind vom Seejeit direkt durch sei hindurch. Ich trug meinen marineblauen Mantel und mein guten Schuh und trank schlechten Covers Kaffee und schudelt viel Hend und beantwortet viel Fragen und war nicht nervös, nicht wirklich, weil ich die Arbeit erledigt hat und die Arbeit echt war und das war das Einzige, was mir Gemmels des Gefühl gegeben hat, stable zu sein. Dr. Cole stellt mich vor. War ein großer Mann mit graden Schläfen und der besonderen Bewegungsökonomie, die Menschen gehört, die seit langem wichtig sind. Stand auf dem Podium und sagt, dass die Arbeit, die ich präsentieren word, ein grundlegend Veränderung in der Herangehensweise des Fachgebiets in ein Kategorie von Tumoren darstellt, die Jahrgangs als Obergrenz angesehen word. Sagt, die Deck sei nicht mehr da. Ich ging zum Podium, zu Leuten in einem Ballsaal und die Art von still, die ganz anders ist als die still im Konferenzraum meines Vaters. Dieser hat Aufmerksamkeit in sich, Erwartung. Ich heb mein Notizen abgelegt, obwohl ich sei nicht braucht. Ich will anfangen. Ich sagt mit der Patientin, ich ruf Maya an. Ich heb 34 Minuten lang vorgestellt. Ich heb das Bild gezeigt. Ich ging das Protokoll durch. Ich sprach über die Gefäßrotationstechnik, über die ich nachts 11:30 Uhr zum ersten Mal in einer kalten E-Mail geschrieben hat, 3 Jahre bever irgendjemand außer Dr. Ashby meinen Namen kennt. Ich heb darüber gesprochen, was wir richtig gemacht haben und was wir überarbeiten mussten und was wir noch nicht wussten. Ich heb nicht verinfakt und ich heb nicht ausgeführt. Ich heb gerade die Wahrheit über die Arbeit gesagt. Als ich fertig war der Raum genau 2 Sekunden lang still. Dan war es das nicht. Ich werd den Applaus nicht so beschreiben, dass wie ein Film klingt, weil es kein Film war. Es war ein Konferenzsaal voller und sind in der Regel kein demonstrativen Menschen. Aber es wird auf ein Weise aufrechterhalten, die ich in meiner Brust spürt. Und als ich vom Sammeln meiner Notizen aufblickt, Dr. Plett Cole stand in der Seit der Bühne und nickt mir so zu, wie ernsthaft Lut nicken, wenn sei etwas meinen, das kein Wort hat. Nach der Sitzung gab es mehr Händeschütteln, mehr Fragen, ein Reihe von Bewohnern, die über Stipendienmöglichkeiten in Hardgrove sprechen wollten. Ich heb jede Frage beantwortet. Ich heb jede Kart genommen. Es war ungefähr 40 Minuten nach dem Ende der Sitzung, als ich mich umdreht und 3 Fuss von meinem Vater entfernt stand. Ich hat nicht gewusst, dass das sein würde. Ich fand später heraus, dass sich für die Konferenz angemeldet hat,
6 Watchen bever main name auf dem Programm für ein Panel über Roboterchirurgisch System stand, and dem Jeeds jar Teilnahme. Sa älteros als bei dem letzten Mal, als ich ein Jessahin hat und dem Morgen als ich aus seinem Konferenzraum Gegenteil war. Trug den gleichen Marininzug, den Zujetter Konferenz trug, hielt ein Programm ab, sehen Unsinn. Sagt, mein Name nicht Dr. Mercer, mein Name ist Sloan. Ich sagt, hallo. Saus wie ein Mann, der mehrer Dinge vorbereitet hat und sich gegen alle entschieden hat. Schließlich sagt I Präsentation war. Hört auf, effing Wiederen. Der Ansatz der Schiffsrotation. Ich heb nicht verstanden, als ich des Abstrakt zum ersten Mal gelesen heb. Ich heb verstanden, als ich des Abstrakt zum ersten Mal gelesen heb. Ich verste jetzt. Ich wartet. Sie hätten dies Arbeit bei Meridian machen können. Sagt, sei keine Entschuldigung. Mein Vater ist kein Mann, der sich entschuldigt und ich wusste, des und ich hat meinen Frieden damit vor langer Zeit gemacht. Aber Wortes, was ich von ihm gehört hat, des einer Bestätigung am letzten kam, das etwas schief gelaufen war, das die still in diesem Konferenzraum ein Misserfolg gewesen war und sen gewesen war. Ich sagt, ich weiß. Nickt. Betrachtet das Programm in seiner Hand für einen Moment. Dan sagt Dr. Programm für einen Moment in seiner Hand. Dan sagt Kol hat vor der Sitzung sehr hoch von eigenen gesprochen. Ist ein guter Arzt, sagt ich, nach ein still. Die Art, die mich früher mit dem Drang erfüllt, zu reparieren, mit etwas zu fühlen, mir den Weg zurück sen Gunst zu verdienen. Diesen Drang verspürt ich jetzt nicht mehr. Ich stand einfach da auch in der Still und ließ die Still so sein, wie sie war. Ich heb von mir gehört, sagt schließlich. Ihre Mutter schickt einen Brief in die Abteilung. Sie wollt, das war wissen. Das hat ich nicht gewusst. Etwas bewegt sich durch mich, das nicht ganz Emotion und nicht ganz nichts war. Ich dacht in dies Fahrt aus Tennessee. Ich dacht in ein Frau, die so lang höflich gewesen war. Ich dacht in einen 17-jährigen mit Kopfhörern, der sich über das Essen ärgert und im Januar wieder zur Schule ging. Sie ist ein Gutskind, sagt ich. Mein Vater schaut mich einen langen Moment lang an, nicht so, wie mich mein ganzes Leben lang angesehen hat, mit dieser besonderen bewertenden Distanz, messen und feinden von wollen. Sah mich so an, wie die Lut aussehen, wenn sie etwas sehen, das sie schon vor langer Zeit hätten sehen sollen. Sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie ist. Haben uns nicht umarmt. Haben kein Versprechungen über Feiertage oder Telefonat gemacht. Ich heb ihm nicht vergeben, ihn zu trösten, und hat mich nicht darum gebeten. Standen im November in diesem Konferenzflur in Chicago und wären vielleicht zum ersten Mal ehrlich zueinander und dan Gingen getrennt Weg. Ich fand Dr. Termody Asp in der Nähe der Kaffeestation. Ass einen Keks und las einen Stipel, der jemandem gehört, den gerät kennengelernt hat, und tat des, was immer tat, wo versucht, sich in den Namen zu erinnern, bever lebt. Ich stellt mich neben ein und stahl einen Keks vom selben Teller. Wie fühlst du dich? Fragt Gut, sagt ich. Und ich mein nicht so, wie aufgeführt word nicht so, wie sie sagen, wenn jemand fragt, bever sie die Gelegenheit hatten, zu überprüfen. Ich mein so, wie du etwas meinst, wenn du dir das Recht verdient hast, zu meinen. Nickt. Sagt, weißt du, was als nächstes kommt? Ich heb getten. Mehr Fäll, mehr Revisionen, Anwohnerenträge von Luten, die nach dem Protokoll Trainerin wollten. Ein Artikel im Journal of Neurosurgery, der im Frühjahr veröffentlicht worden sollt, ein Deck, die nicht mehr de war. Maya hat mir 3 Tage nach der Konferenz ein SMS geschickt. Ich weiß nicht, woher sie mein Nummer hat. Sagt, meine Marti kam sauber zurück. Ich bewerb mich fürs College. Nachdenken überpremd. Ist das komisch? Ich schrieb zurück. Nicht einmal ein bisschen. Mein Bruder hat die Position des stellvertretenden Vorsitzenden nicht bekommen. Ich heb die Details nicht erfahren und ich heb nicht gefragt. Ich hört von meiner Mutter bei einem Sonntagsanruf, der auf die sorgfältige Art und Weise geliefert word, wie sie Dinge liefert, von denen sie nicht sicher war,
why ich sei erholten wooed. Ich heb ease schwagen empfangen. Die Art und Weise, why du din empfängst, wenn du aufhörst, sei zu brachen, etwas zu beduten. Es war genug, die Arbeit erledigt zu haben. Es war genug, das mir aufs College ging. Es war genug, das mein Vater irgendwo in einem Konferenzflur in Chicago meinen Namen gesagt hat und es so meint, als wäre es der Name von jemandem, der echt war. Ich bin in einem Montag nach Herauf zurückgekehrt. Der Assistenzarzt hat mir ein Notiz über einen neuen Fall mitgebracht. Ein 44-jähriger Mann wird aus einem Krankenhaus in Oregon überwiesen. Beteiligung des Hirnstamms. Wir vorherige Konsultationen kommen alle zu demselben Schluss. Auf dem Zettel stand, dass sie ihm sagten, das nicht zu tun sei. Ich heb die Karte abgeholt. Ich lies es so, why ich es jetzt lies. Nicht nach Gründen suchen, nien zu sagen, sondern nach der genuinen Form des Problems. So why sei ein Verschlossen Tour betrachten, nicht zu bestätigen, dass sei verschlossen ist, sondern herauszufinden, welch Art von Schlüssel sei benötigt. Ich heb meinen Stift gefunden. Ich effingen zu arbeiten.